Hello students, today we will see IITS writing task 1 and in that we will cover map. Okay, so see there are two methods you can write down in map. First, when you are making two body paragraph, in first paragraph write down about the first map, in second paragraph write down about the second map. When there are two maps, when there are three maps, make three paragraph. Okay, and the other way is you compare it. ઓકે મતલબ પહેલા કેસમાં એવું છે કે પહેલા પેરેગ્રાફમાં પહેલો મેપ બીજામાં બીજો કોઈ કમ્પેરિઝન નહીં કરવાનું, જોડે જોડે કમ્પેર નહીં કરવાનું. સેકન્ડ લખો ત્યારે કમ્પેરિઝન કરવાનું, પહેલા મેપમાં કોઈ કમ્પેરિઝન નહીં. બીજી વે એવી છે કે બંને પેરેગ્રાફમાં પહેલેથી જ બંને મેપ કમ્પેર કરતા કરતા, like at in the past it was this situated, whereas in present it was changed to this is the second way. Today we will say about the first way. Matlab, we will make two body paragraph for two maps. First paragraph for first map, second paragraph second map, in which we will see what changes are made. Okay, so now first, now in this map we are seeing the changes in the Frenton, and that's from 1990 to 2012. You can see the introduction that the map below illustrates how Frenton changed from 1990 to 2012. Okay, so this is the question, not introduction. Now, when you are writing the introduction of map, okay, let's use the simple format. First, I will give you the format for introduction. Okay, the simple format is the provided, as there are two maps, I will write down maps depict maps. So here it will be depict. If I'm writing map, then it will be depicts the changes that have occurred in or that have taken place in. Just write down what is the map about. Okay, now when there are two periods given, like in this case it's 1990 and 2012, so I can write down from 1990 to 2012. Clear? The other way is just make a full stop here. An additional thing you can write down instead of this. So two different time periods are compared. Which are year 1990 and year 2012. Means in that case you have to write down the provided maps depict the changes that have taken place in that. Means the map, which map it is showing. If it is showing plan of a school, then of school days. Okay, two different time periods are compared, which are year 1990 and year 2012. Clear? Okay, now if it is about future, sometimes the one map is given of present, another map is given of future. So see the format for future map. Same thing, the provided maps depict the changes
that are predicted in what is the map is about. Okay, fill that blank here. Till, let's say if it is about 2050, till 2050. So I'm assuming that one map is of present and another is of future. Okay. If there are three maps, let's say one is of past, one is of present, and one is of future. मतलब ત્રણ મેપ આપ્યા છે. Past, present, future. Okay, in that case, provided maps depict the changes that have taken place. What is the map is about? Fill that blank. Fill the blank. Let's say from 1990 to present time, as well as it also shows, or it also show the modification that are predicted till 2050. You can also break it into two parts, like from 1990 to present time, put a full stop. It also shows the modification that are predicted till 2050. So this is about past, present, and future. Now suppose there are three maps and all the three are of past. Then same way, this year, three different time periods are compared, which are this, and this year. Clear? Okay, now let's write the introduction of this map. Okay, the question says that the changes that have taken place in Frenton, or how Frenton have changed from 1990 to 2012. Okay, so according to our format, the provided maps depict the changes that have taken place as both the time periods are in past, that had taken place in Frenton from 1990 to 2012. Okay, for map, let the introduction be simple. Okay, so this is the introduction. Note it down, and then we'll see about overview. Now let's see about overview. First, we'll see about the format. Okay. Now say different map, from different map you can write down, or you can find out some different parts, and that you can write down in overview. Okay. But for overview, you should see certain major things. ઓકે, અમુક થોડીક વસ્તુ એવું હોય કે જે મેપમાં આપણે ખોરવાની એ મળી જાય તો એ જ ઓવરવ્યુમાં લખી કાઢાય. બરાબર. First, you have to see that are there many changes. સપોઝ કે મેપમાં બહુ ચેન્જીસ આપેલા છે, બરાબર છે, તો આપણે એક સિમ્પલ સેન્ટેન્સ લખી શકીએ. There are significant changes
observed throughout the map. ઓકે મતલબ મેપમાં જો બહુ ચેન્જીસ આપ્યા હોય તો એક સિમ્પલ સેન્ટેન્સ દેર આર સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જીસ ઓબ્ઝર્વ થ્રુ આઉટ ધ મેપ. બરાબર છે. કેટલી વખત કેવું થાય એકદમ ઓવરવ્યુ ખોરવા જાઓ એમાં ટાઈમ વેસ્ટ થાય થોડો. એની કરતાં પહેલેથી પ્રિપેર્ડ જ દેખાય છે બહુ ચેન્જીસ. યસ, દેન યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન ધીસ. ઓકે. Is there a region where there are major changes? ઓકે. સો મેપનો કોઈ એક એવો પાર્ટ છે કે આ ટાઈપ પાર્ટ છે કે ત્યાં ચેન્જીસ બહુ દેખાયા છે. ઇફ યુ ગેટ ધ આન્સર લેટ્સ સે કે સેન્ટ્રલ પાર્ટમાં ચેન્જીસ બહુ છે. Then you can write down its example. There are significant changes observed in the central region of map. Okay. Same way, I'll write down major or minor changes. કોઈ એક મેપનો રીજન એવું મળે જ્યાં બહુ ઓલમોસ્ટ કશું ખાસ ચેન્જ છે નહીં. In that case, you can write down there are minimal or no changes observed in the, let's say, eastern part or southeast part. Southeast region of the map. When you give the direction in the form of north, east, west, south, remember the first letter will be small. Direction માટે use કરો ને તમે તો first letter small આવે. But if it is a place of a name, okay, if it is a place of a name, sorry, name of a place, જેમ કે East Mumbai, આવું ના આવે ને તો પછી E capital આવે. But when you use that as a direction, okay, at that place it will be small unless it is the first word of the sentence. Okay, તો એ કેસમાં capital આવે or else every time it will be small. Okay. Now, is there any part which is unchanged? You can also mention if there are few parts which are unchanged. Okay, like if the school building and playground are unchanged, then you can write down the school and playground remain unchanged. Okay, or else you can also use minimal or no changes and explain that unchanged part in the later one. Okay, now one more thing. હજુ બીજું એક એવું કે શું કોઈ એક સ્ટ્રાઇકિંગ ફીચર વાળો પાર્ટ છે. બરાબર છે. સ્ટ્રાઇકિંગ ફીચર વાળો કોઈ પાર્ટ હોય તો એ આપણે અંદર મેન્શન કરી લેવાનું. બરાબર છે. લાઈક ઇફ ધ સેન્ટ્રલ પાર્ટ ઇઝ કવર્ડ બાય પોન્ડ. બરાબર છે. તો અને આજુબાજુ બધું ડેવલપમેન્ટ થયું હોય. ક્લિયર? Then you can write down overall the pond is in the central part of the map and there are major development seen in the surrounding of it. બરાબર છે. એ કેસમાં એવું બને કે પોન્ડ બધા મેપમાં સેમ જ રહે. If there are 2 or 3 maps, sometimes a road is there. બરાબર છે. કોઈ એક જ રોડ હોય છે બધી મેપમાં એક જ જગ્યા રોડમાં કોઈ શિફ્ટિંગ ના હોય, then road might divide into 2 parts. એની ઉપર ને નીચે ચેન્જીસ વધારે હોય. બરાબર, તો આપણે એવું લખી શકીએ the road which run from east to west in the central part remain at the same position. However, on either side of it there are major changes observed. If there are changes. ઓકે, એક બાજુ વધારે હોય એક બાજુ ના હોય તો આપણે એવું લખી શકીએ કે the road runs from east to west. However, on the top of it there are major changes, whereas at the bottom of on the below the road there are minor changes.
બરાબર છે, કોઈ સ્ટ્રાઇકિંગ ફીચર એવી મળે તો એ બરાબર. ઓર એલ્સ આ પોઈન્ટ તો તમને મળી જ જશે છેલ્લે આમાંથી કંઈ કે કયો ખૂણો છે જ્યાં ચેન્જ નહીં થયો અને કઈ જગ્યાએ ચેન્જીસ વધારે છે. યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધીસ ટુ થિંગ એટ કોમન, બંને વસ્તુ ભેગી લખી શકાય. જેમ કે સેન્ટ્રલ પાર્ટમાં મોટા ચેન્જીસ છે બરાબર છે, અને સાઉથમાં કોઈ ચેન્જીસ ખાસ છે જ નહીં. ઓવરઓલ there are significant changes observed in the central region of the map. However, minimal changes are observed in the southern part. બે વસ્તુ થઈ ગઈ છે. ક્લિયર? એન્ડ ઇફ there are three maps, તો ત્રણે ત્રણ મેપમાં કંઈક વસ્તુ કોમન રહેતી હોય, then write down that in overview. એટલે કેવું થાય, ત્રણે ત્રણ વાર રિપીટ ના કરવું પડે. You did not repeat it if you are mentioned in overview, right? Like if there is a school building on the east, you can say overall it is clearly seen that the school located on the eastern part remains at the same position in all three periods. Clear? Okay. So try to find out such type of overview. Okay. So first note down this format. Now let's see the overview of this map. Now see in this map, you can see that in both the map there is a hill street road. બરાબર છે. હિલ સ્ટ્રીટ રોડ છે એ આખા મેપને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે. એટલે આપણે એક વસ્તુ જે સ્ટ્રાઇકિંગ ફીચર જે હતી એ આમાં મળી ગઈ છે. તો આપણે સી ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે એવું હોવું જ જોઈએ. બરાબર છે. ઇફ યુ આર ગેટિંગ ઇટ દેન ઇટ્સ ઓકે, ના મળે તો કોઈ વાંધો નહીં. બરાબર છે. તો આમાં છે હિલ સ્ટેટ, સો યુ કેન રાઇટ ડાઉન દેટ ધ હિલ સ્ટેટ રોડ ડિવાઈડ ધ મેપ ઇન્ટુ ટુ રિજિયન્સ. ઓકે. હવે ચેન્જીસ જુઓ. હવે બે પાર્ટ છે ને તો બે બાજુના ચેન્જીસ કમ્પેર કરો. એવું છે કે એક બાજુ વધારે છે ને એક બાજુ ઓછું છે, રાઈટ? then you will find out that in ઈસ્ટર્ન પાર્ટમાં ચેન્જીસ વધારે છે. બરાબર છે. વેસ્ટર્ન પાર્ટમાં તમે જોશો તો સ્કૂલ, લાઇબ્રેરી, ઓકે, આ ચેન્જ નહીં થયું. હોસ્પિટલની સાઇઝ ભલે ચેન્જ થઈ છે પણ લોકેશન નથી ચેન્જ થયું. બરાબર. જ્યારે વેસ્ટર્ન પાર્ટની વાત છે, જ્યારે ઈસ્ટર્ન પાર્ટ જોશો તમે, બરાબર, તો એમાં ઓલમોસ્ટ બધી જ વસ્તુ ચેન્જ થઈ છે. See, you cannot say that there are minimum changes in the western part, but you can now say that significant change or there are major changes in the eastern part compared to western part. બરાબર. એટલે આપણે બંને વસ્તુ જો આપણું જે ઓવરવ્યુમાં શું વસ્તુ વિચારે છે કે મેજર ચેન્જીસ છે, માઇનર ચેન્જીસ, એ વસ્તુ આપણે ખોરી તો મળી ગઈ અંદર. ઓકે. સો નાઉ લેટ્સ સી. You can start with overall. It is clearly seen that in both the maps. Okay. Now the name of the road is given High Street Road. A high street road runs from south to north. Now see in this map you can see that at the top corner it is given N. ઓકે. એ આપેલું હોય તો જ તમે નોર્થ સાઉથ ઈસ્ટ વેસ્ટ યુઝ કરી શકો. જો નોર્થ સાઉથ ઈસ્ટ વેસ્ટ ના આપ્યું હોય તો આપણે રાઈટ લેફ્ટ ટોપ બોટમ યુઝ કરવાનું. And remember the corner, central part, north, south, east, west, northeast, northwest, sorry, southwest, north, sorry, my mistake, northeast, southeast, northwest, southwest. એ જ રીતે નોર્થ ઈસ્ટને ના આપ્યું હોય તો સેન્ટ્રલ પાર્ટ, ટોપ, બોટમ, રાઈટ, લેફ્ટ. કોઈ કોર્નર લેવો હોય તો રાઈટ હેન્ડ ટોપ કોર્નર, લેફ્ટ હેન્ડ બોટમ કોર્નર. These are the words for location. સેન્ટ્રલમાં જો થોડુંક રાઈટ સાઈડ હોય, in the central region slightly towards right side. Even in this case, in the central part slightly towards east. Okay. So I can write down a high street road runs from south to
north. ઓકે ફ્રોમ સાઉથ ટુ નોર્થ. હવે તમે જોશો તો થોડોક સ્લેન્ટિંગ છે, સ્ટ્રેટ રોડ નથી. તો એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન તમારે આપવી હોય તો તમે કહી શકો છો બ્રેકેટમાં સ્લાઇટલી ટુવર્ડ્સ વેસ્ટ ટુ નોર્થ સ્લાઇટલી ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ. એટલે સ્લેન્ટિંગ રોડ થઈ ગયો. બરાબર છે. આપણે એક્સપ્લેનેશન એવું આપવાનું કે એ એક્સપ્લેનેશન જો રફ મેપ ડ્રો થઈ શકે. બરાબર છે. પછી આપણે ખાલી રોડ રન્સ લખ્યું હોય અને ડાયરેક્શન ના આપ્યું હોય તો રોડ કઈ બાજુ ડ્રો કરવો. ક્લિયર? સો this is now you can write down. If you want to write down, then you can write that or else in other way you can write down a high street road divides the map into two region. એ પણ લખવું તો લખી શકાય. Now in addition આના સિવાય બીજી એક એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છે. In addition, I will use higher. When you are comparing two things, use comparative degree. Okay? Suppose 4-5 વસ્તુમાં સૌથી વધારે હોય then you can use the word highest. પણ બે વસ્તુમાં એક વધારે હોય ને you cannot use the word highest, you can use word higher. You have to use word higher. So higher, let's say modification are observed in the, or let's say seen in the eastern side of road. Let's say then western side. You can also write down compare to, પણ જ્યારે તમે then થી લખો ને THAN then એટલે આનો મતલબ તમે બે વસ્તુ કમ્પેર કરી છે. સો હાયર ચેન્જીસ આર સીન ઇન ધ ઈસ્ટર્ન સાઇડ ઓફ રોડ દેન વેસ્ટર્ન સાઇડ. મતલબ વેસ્ટર્ન કરતા ઈસ્ટર્ન બાજુ ચેન્જીસ વધારે છે, મોડિફિકેશન વધારે છે. ઓકે, ક્લિયર? ઓકે, સો રાઇટ ડાઉન ધીસ અબાઉટ overview. Now let's move toward the main paragraph. So we will divide it into two paragraph. આપણે બે પેરેગ્રાફ પાડીશું. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં 1990, સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં 2012. એટલે જ્યારે પહેલો મેપ એક્સપ્લેન કરીશું ને તો બસ ખાલી કઈ વસ્તુ કઈ જગ્યાએ છે. રિમેમ્બર ઇટ શુડ નોટ સીન ટુ બી પોઈન્ટ વાઇઝ. પોઈન્ટ વાઇઝ લખ્યું છે એવું ના આવવું જોઈએ. Like on the west side there are houses, on the east side there is library, in the central part there is car park. Okay, or there was. A point wise ના લાગવું જોઈએ. ITS writing must be formal writing. આપણે first map જોઈએ. Starting, let it be simple, looking at the map of 1990. Simple. Looking at the map of 1990. Starting આપણે આથી જ કરવાનું. હવે અંદર ખાલી તમે સ્ટ્રાઇક આઉટ કરો કઈ કઈ વસ્તુ છે. You just pick up the region. એરિયા પકડી લો કે આ એરિયા છે તો એ એરિયાનું બધું સી એક એક કરીને લખવા જશો ને ઇટ વિલ બી વેરી લેન્થી, ટાઈમમાં પતશે નહીં. બરાબર છે. તો સેન્ટ્રલ પાર્ટ લઈએ આપણે તો હોસ્પિટલ, લાઇબ્રેરી, કેફે, પાર્ક, આટલી બધી વસ્તુ સેન્ટ્રલ પાર્ટમાં આવી ગઈ છે. બરાબર છે. તો બટ એક છે રોડની આ બાજુ, એક બીજી બાજુ છે. રાઈટ, યુ કેન યુઝ ઓન ધ આઈધર સાઇડ ઓફ રોડ ઓર એલ્સ on the eastern part of road and on the western side. જો નોર્થ ઇસ્ટ ના આપ્યું હોત તો on the right side, on the left side.
Okay. So if I see here, I can see hospital and library on the west and cafe and park on the east. So you can write down that a hospital and library. Okay. See, we are seeing the central part. Okay, so I will write down that in the central region. Okay, a hospital and library are observed. Okay, are observed because you can now see it. ભલે 1990 છે બરાબર છે પણ આપણે કહે છે કે દેખાય છે મેપમાં. Okay, in the central region of the map, a hospital and library are observed. કઈ જગ્યાએ હવે થોડું વધારે સ્પેસિફિક કરીએ તો on the west of the high street road. If I write down road, then also it's okay because I have mentioned it over here. Okay. Now the other thing is on east side, so I will use opposite linker. While a large, what is located there? Cafe and park. Cafe and park were on its east. એટલે હવે where લખે east માં હતા. Okay, or else you can write down cafe and park on its east. હવે on its લખે તો પછી થઈ ગયું observed લાગશે. રિપીટ સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં કરવાની જરૂર નથી, એ જ અડધેથી કરે છે. ક્લિયર? સેન્ટ્રલ પાર્ટ ડન. Okay, now you can pick up western part or north south. Let's see north. નોર્થમાં શું છે? પ્લેઇંગ ફિલ્ડ્સ વિથ ટ્રીઝ. ઓકે, in the north, or else let's say, let's change it, playing field, right? Playing fields playing field and with trees. Now it's we are giving location, so we are located on the north, whereas just next to it on northeast corner, right? What is located in northeast corner? School. Sorry, it's not northeast, it's northwest. It's northeast corner, school stool. જ્યારે કોઈ બિલ્ડિંગ કે એવું કશું કોઈ ત્યાં તમે વર્ડ યુઝ કરી શકો સ્ટૂલ. બરાબર, અને આપણે એ પણ લખી શકીએ વાય whereas a school stood just next to it on the northeast corner. Clear? You can also write down in that way. Okay, so now what's remaining? Bank and trees. Clear? Now we have picked up this region, so we'll complete it. Okay, moreover, a bank
and trees are seen in the west and southwest corner respectively. Clear? So now the total western region is completed. Western part આપણે આખો જ પતી ગયો. બરાબર છે? Now we focus the eastern part, houses, theater and shops are remaining. Okay? Towards the east of map, there were houses, comma. Towards the east of map, not maps, map, because we are talking about 1990 map. Okay, there were houses, while on southeast corner, okay, what's located in southeast corner? Shops. Situated. Okay, or else located. Only one thing is remaining, theater. Okay, you can write down a theater is observed between the cafe and park and shops. Also, a theater is observed between shops and what was the other thing? Cafe park. You can just write down in this way, cafe park, because the location of both is same. Okay. Now see, the first paragraph it's lengthy. સેકન્ડમાં આટલી લેન્થ પછી નહીં બને. સેકન્ડમાં બધાની લોકેશન આપવાની જરૂર નથી હવે. રિપ્લેસ થયું તો કઈ કઈ વસ્તુ નીકળી છે એ જ આવશે. બરાબર છે? Okay, still it's lengthy. Still, if we want, we can mix two or three things together. Right? Okay, so this was about the first paragraph. Write it. See, when you will look at this, it doesn't seem point wise. See the linkers I have used. Looking at the map, in central region, a hospital and library were observed on the west of the road, while means this is the opposite part of it. Then second, playing fields and trees were located on the north, whereas just next to it on northwest corner a school stood. Now that part is over. Okay, sorry, these two were remaining. So in addition or moreover, clear. Moreover, you can also use furthermore. Bank and tree are seen. Clear. Now towards the east of the, I am moving towards the east of the, sorry, it's not east of the map. Okay, you can add on. Towards the east of the map, there were houses, while on the southeast corner, there were shops. Okay, here there will be comma. The last one thing was remaining, some used also. Clear? If you remove these words, then it will seem like point wise. Now let's move to the map of 2012. Now see, first body paragraph માં આપણે શું લખ્યું છે કે કઈ વસ્તુ કઈ કઈ જગ્યાએ છે. ને થોડા વચ્ચે લિંકર્સ યુઝ કરે એટલે પોઈન્ટ વાઇઝ ના. હવે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ લખો ને ત્યારે 2012. રિમેમ્બર, ચેન્જીસ હંમેશા બીજા મેપમાં જ આવે. ફર્સ્ટ ટાઈમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે ને ત્યારે ચેન્જીસ ના હોય, એ પહેલી વાર બનાવે. બીજી વખત કોકની જગ્યાએ બીજું, so changes can be used for second map. You cannot use the word changes for first map. બરાબર? સ્ટુડન્ટ્સ મિસ્ટેક કરે છે કે in 1990 the schools were changed on the this part.
ફર્સ્ટ વેબમાં કોઈ દિવસ ચેન્જીસ ના આવે. તો પછી 1990 there were major changes. બીજા મેપમાં આવે 2012માં. એ તો આપણે ઓવરવ્યુમાં લખી કાઢ્યું છે. બરાબર. Now see what factors you have to think. What's unchanged or replaced or removed. Okay, unchanged, replaced, removed, and newly added. આ ચાર પાર્ટમાંથી છે ઓલમોસ્ટ બધું કવર થઈ જ જશે. કદાચ આના સિવાય કશું રહેતું તો એડિશનલ ચેન્જીસમાં તમે ગણી શકો છો. બરાબર છે. ઓકે. હા, બીજું આવે કે જગ્યા એ જ છે બટ ચેન્જ ઇન સાઇઝ. એક આ યસ આ વસ્તુ એડ કરી દો. चेंज इन साइज और चेंज इन नंबर्स मतलब બે ઘર હોય બેના ત્રણ થઈ ગયા હોય. બરાબર છે. આટલું પાર્ટ વિચારો તો બધું મળી જશે. ના સી ઇટ મસ્ટ બી વેલ ઓર્ગેનાઇઝ. તમે રિપ્લેસ વાળું લખો ને તો પછી રિપ્લેસનું પતાવી દો. પછી એવું નહીં એક રિપ્લેસ લખ્યું, પછી એક અનચેન્જ લખ્યું, પછી પાછું રિમૂવ, પછી પાછું રિપ્લેસ આવ્યું. ઓકે, ઇટ મસ્ટ બી વેલ ઓર્ગેનાઇઝ તો શોર્ટમાં પતશે. ઇફ there are three things replaced તો ત્રણેયના અલગ અલગ સેન્ટેન્સ લખવાની જગ્યાએ એક જ લખવાય. A, B, and C are replaced by D, E, and F, respectively. Okay, now looking at this map, you can see here that the playing fields with trees, then bank and trees, these are replaced. Okay, other thing replaced are cafe and park, theater, houses, supermarket, all these things are replaced. So we will divide into two parts. One which are replaced on the west side and other which are replaced on the east side. So this we can see. Now find out, is there anything unchanged? Yes, library, hospital, school. So this is unchanged. Is there any change in size? Yes, hospital. The hospital. So now see, જ્યારે આપણે હોસ્પિટલની લોકેશન અનચેન્જ લખીશું ને ત્યાં જ મેન્શન કરી દેવાનું સાઇઝનું. પછી એવું નહીં કે અનચેન્જ પકડ્યું છે એ પતાવીએ પછી છેલ્લે એ કરીએ. ક્લિયર? નાઉ ઇઝ ધેર એનીથિંગ વિચ ઇઝ ટોટલી રિમૂવડ? In this map, I can't see anything which is totally removed. But instead of bank, restaurant is. So I will use the word it's replaced. Okay. Then, yes, new thing added, flats. ઓકે, તો ચલો આપણે આ ચાર વસ્તુ મળી તો ઓર્ગેનાઇઝ કરીશું. ફર્સ્ટ ચલો અનચેન્જ લખી કાઢીએ, જોડે ચેન્જિંગ સાઇઝ હોસ્પિટલ આવી જશે. બરાબર છે. આ થર્ડ લખીશું, આ ફોર્થ લખીશું. બરાબર છે. ઓર એલ્સ લેટ્સ ટેક ધીસ એઝ થર્ડ એન્ડ ધીસ એઝ ફોર્થ. તો શું થયું? રિપ્લેસ વાળી વધારે ક્વોન્ટિટી છે. બરાબર, તો એનો એક પેરેગ્રાફ. Sorry, we will write down everything in single paragraph only. Okay, so we can do 1, 2, 3, and the last fourth will organize in this way. Okay, now the sentence is for replaced. I will give you different types of sentences. Like if in place of A, B is now developed. So you can write down A was replaced by B. Second, A was substituted by B. Okay, A was totally removed and at its place B was constructed. It is the same types of sentences now. Length ઓછી થતી હોય તો બધું એક એક ડિટેલમાં લખો. લેન્થ વધતી હોય તો ભેગું કરી નાખો. A, B and C were replaced by D, E and F જે આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું. બરાબર છે. So let's start. Now see, when I'm writing by 2012, I will use the word by. मतलब 2012 લગીન આ વસ્તુ થયું. I won't use the word in 2012. If I use in 2012, sorry, in 2012, તો પછી મારે એવું લખવું પડે it was
located at this place. પણ જ્યારે ચેન્જ લખ્યું હોય તો ભાઈ 2012 લગીન બદલાયું હતું. ઓકે, સો બાય 2020 there was no changes made in the location of. ઓકે, બરાબર છે. કોનું લોકેશન? હોસ્પિટલ, લાઇબ્રેરી એન્ડ સ્કૂલ. સ્કૂલ, library and hospital. Okay, can I say that the size of hospital was doubled? If you look in the map, it's almost double, right? Okay, however, the size of hospital was doubled. ઓકે, થોડું ઉપર નીચે ચાલે, ડબલ કરે થોડું વધારે લાગે છે. ઓકે, more than doubled. Clear? Then see, if you are writing more than, it will be more than double, not doubled. When you use the word doubled, doubled, એટલે એનો મતલબ આ વર્બ થયો, ડબલ કરી દીધી. અને when you use double, ડબલ એટલે એનો મતલબ કે ડબલ છે કે હતી. Okay, these are two different meaning. Okay, so first unchanged, come on, done, પતી ગયું આપણે આટલું. Change in size, done. Now replaced. Okay, whereas, okay, now what are replaced? Playing fields, bank and techno park, sorry, trees. Playing fields with trees, bank and trees. Now no need to write down the location. બરાબર છે, કેમ કે ઉપર મેન્શન કર્યું છે કઈ જગ્યાએ હતું. મેપ ડ્રો કરું તો પહેલો ઉપરનો મેપ ડ્રો કરું તો પ્લેઇંગ ફિલ્ડની જગ્યાએ મારે શું આવ્યું છે? બ્લોક્સ ઓફ ફ્લેટ. તો બ્લોક્સ ઓફ ફ્લેટ લખી કાઢું. વેર replaced by blocks of flats. હવે આ મેચ થવું જોઈએ પહેલાનું પહેલું. ઓકે, બેંકની જગ્યાએ શું છે? રેસ્ટોરન્ટ. અને ટ્રીઝની જગ્યાએ શું છે? ટેકનો પાર્ક. accordingly, मतलब first is replaced with this, second with this, third with this. હવે બીજું રિપ્લેસ વાળું જ લખવાનું. આપણે રિપ્લેસ તો વર્ડ યુઝ નહીં કરીએ, સબસ્ટિટ્યુટ વર્ડ યુઝ કરીશું. બટ સિમિલર થિંગ છે, આઈ વિલ યુઝ ધ સિમિલર લિંકર. સિમિલરલી ઓર લાઇકવાઇઝ. Likewise, okay, cafe and park, I will use oblique. Clear? Houses, shops and theater were substituted by. So what's the place of cafe and park? Hotel and golf course. Instead of, the second thing is houses. So instead of houses, blocks of flats.
Okay. Instead of shops, supermarket. And instead of theater, cinema, respectively. Clear? Now only one thing is remaining, that is flats. Let's say furthermore, new flats are added in the north just to the east of road. ઓકે નોર્થમાં જ છે પણ રોડની ઈસ્ટ સાઈડમાં છે સો ઇન ધ નોર્થ જસ્ટ ટુ ધ ઈસ્ટ ઓફ રોડ ક્લિયર સી લેન્ધી છે બટ ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી હવે તમારે કેવું ઇસ્યુ નહીં થાય કેમ કે લોકેશન તમારે આપવાની બહુ જરૂર નથી રહી કદાચ કોઈક નવી વસ્તુ એડ થઈ હોય આમાં નવી વસ્તુ એડ હતી એટલે મારે લોકેશન આપવી પડી બરાબર છે બટ ડિપેન્ડ્સ કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લોકેશન તમે પરફેક્ટ આપેલી હોય છે બરાબર છે ઓકે સો ધીસ વોઝ અબાઉટ ધી map. Make this few changes. There were no changes made in the location. Okay, the size of hospital was double. Playing fields with the trees, banks, and trees were replaced by. Okay, the restaurant and techno park accordingly. Likewise, cafe, park, houses, shops, and theater were substituted by hotel, golf course, block of flats, supermarket, and cinema respectively. Furthermore, new flats. It's not are were added in north just to the east of road. Now note it down.